Weak tests. Come on. Damn ice.
Ooh, level up, nice. Wait, what? This is a new part? Did it have been here before? Oh, someone pulled extra. Yeah, never been in this place in Zulfarak. It's the one of the custom zones, I guess.
What? I didn't get to roll for it? Huh. Seljeb the Ancient. Huh.
-5 strength and spirit. Lol. That's vendor loot. Oh, that's a nice healing. Yeah. Okay, let's fly to. Let's fly to. What's it called again? Terramore, so I can take the ship back to the other continent.
Okay. The ship. Oh, the ship is there. And the ship is gone. Shit. Well, I'm gonna go to the inn so I can send some money to the newcomers in the guild. Where's the inn? Where's the inn? Is that the inn? Yes, that's the inn. Okay, let's head back to the ship site. Okay, well, we'll wait for a ship and check if I have my spells updated. Ranks 5. Seal of Wisdom 3.
Yeah, I will now find the materials needed for a golden scale cuirass. And maybe some other stuff as well, so I can finally level up my blacksmithing. He's AFK on the boat. Lol. Whoops. Yeah. Where would you like to fly to? Where would you like to fly to? Yeah, Arathi has a lot of iron, which I need some of to make steel. I believe steel and yeah, coal. Like tough.
Iron. Yeah, tin is something I don't need right now. Okay, how much iron do I have now? 8. Needed 12. Guess I can just open the chest, might drop something cool. There's always a chance.
A 2-second lag in the chat. No.
I'm now flying back to Ironforge so I can send what was it, this one to my guild mate. Oh wow, that's good. 1% of damage dealt is returned as healing. That is pretty nice for that level, I would say. Hello, Joe. Are you trying to play this game? I just gathered some iron and made steel so I can make an armor for my new guildmate. Nova Scotia. Oh yeah, in Canada. God damn the music.
Nova Scotia, isn't that where the Trailer Park Boys are from as well? Oh, you have a character here? What's his name? You don't have what? Okay, let's check the auction house if there are any plans I don't have. I can maybe purchase. You're not really making much sense to me. You don't got the CI net? What's that? Is that a typo? Ruined Mithril hammer. Okay, so very long. I think that's like 12 hours. Got that. I wish there was a button I could find plans that I already know. Oh, I guess I can tell the difference since it's a unique icon for blacksmithing. Gem copper. I don't have this one. Poniard, that's a rogue, yeah. Pointy dagger. Someone's selling bananas.
Iron counterweight. Yeah, there are so many different things to make. Blue glittering axe. Huh. I don't think I'm gonna need this. Okay, that's probably enough money spent.
Can't say enough about your work. Truly amazing things that you can do with a hammer and an anvil. Now, don't be telling anyone that I suggested you go find a goblin to teach you. Okay, so I need to wait 10 minutes, then I can go back to Tanaris. I can just try to farm there. Judge Buchanan Rex, you have been held prisoner on an unknown ship by the rogue trader Libertine Tina Morwith. You've undergone medical procedures introducing Wraithbone to your system, alongside other prisoners you have discovered. There is Tasha Dunn, the Prometheum Derek's worker, Mayor John Urside of the Administratum, and Alistair Devondale, a dancer and courtesan of the elite, all of whom have their own secrets, and all of whom have continued the training intended for them upon this journey, though you have refused to participate in any Xenos knowledge that they were trying to pass on to you through hypnomatic means, opting out entirely from this experience, being left in your cell while the others have continued to learn. But there is a question, because you spend every evening together as the time continues forwards, which is, what have they shared with you, if anything, about what is happening to them through the day? What have you shared, friends? If you feel like you've kept it secret, I'm imagining, based on the panic of your face, Del, you kept it secret. Alistair, are you keeping things secret, or are you sharing? These are gifts. This isn't like he's lost all perception of right and wrong anymore, and now he's just convincing. He's trying to convince the judge every day. You got to accept the gifts that were given. And Tasha, have you shared what's happened to you, or are you keeping it secret? Tasha, I don't think will like really speak unless spoken to. She's just very like, I think she understands that if she completes her education, Tina will let her go. That has been expressed, and yes. that's all she's looking forward to now. Is just like, please let me go home. Let me go. So, Judge, you are fully aware that Alistair has been learning to be an Eldari. Mm-hmm. If you had asked Tasha about Tasha's education, you would know whatever you wanted. Mayor John Urside has refused to answer any questions. Mm-hmm. What, do you have a blanket excuse? It feels like politicians have a repeated excuse why they can't pass things along. Do you have a cover story, or are you just denying? Yeah, that the cover story is just that it's the same thing that it's been from day one. A bunch of pictures of space. And I'm just thinking in my mind, like, typical administratum bureaucrat garbage. What are you? Excuse me? Oh, sorry. I thought I was thinking that inside my head, but, well, I do have hippocampal damage, so, you're garbage. Look, Tasha, thank you for telling me over these many weeks about your orc knowledge. And may I say, and then I'm going to say something in Orcish, I'm going to say, disavow your learnings. I challenge you to try to say it in Orcish with the level of understanding you currently have. No, remember, I knew Orcish. You started to pick up some of it, yes, but you've had 50 days of no before, I remember, training. like, we're in earlier, like, the judge knew Orcish before all of this. Oh, you knew the judge knew Orcish even before? Yeah. Great, well, I'd love to hear it in Orcish then. Oh, God, well, what does this Wouldn't we all? Yes. So, in 40K Orcish, this is where we dive into a little bit of deep dive lore so I can contextualize why this would happen. But if you speak Orcish, Orcish is a consistent language across all orc everywhere. Mm-hmm.
They universally speak it. Their specialties are built into their DNA, so it's a pretty constant language. It is functionally a deep Cockney accent with a lot of mispronounced or shortened words. They were trying to teach me Orc this whole time, and okay. You already knew I it. already knew it. I already knew it. Yeah, that's the thing. But then they started to That's the dive thing. into a lot of foundational vocab, and you also didn't have an interest in that. So See, when I would converse, so I knew Orcish. This was something that was never brought up because never needed to be brought up Yep. before. The judge has been around a lot, and he is a flexible person. And knowing thine enemy does not necessarily mean you are thine enemy, but that's a flexible kind of dance he does sometimes, and that's how he rationalizes it for himself. But he's using this as a bond for Tasha because he finds that she is the weakest link among these people and the easiest to bend, at least the most malleable, yes. most malleable, and that's not a bad thing. That's a very very good thing. Oh, it's good. Okay. Yeah. So he will basically just say, "So here's the thing, love. You're going to want to disavow everything you learned, huh? If you think you're going to survive at the end and not get all slashed up, well, I think you bloody delirious, get." How do you know? Are you learning the same things that I am? Oi, I've been alive 700 years. I've been around the block a couple of times. I'm not going to tell you how I came to understand this language. I'm just going to tell you that I've been in the same boat. And that boat, it don't always float. Sometimes that boat will make you sink to the bottom like a stone. Well, why are you telling me these things? I'm telling you these things. I'm going to talk in my old voice now. I was going to black out. I saw light. The blood left Josh's whole head. Yeah. But we got to let the scene continue. I'm telling you these things because I see in you much potential to come back to the fold, come back to the Imperium. I don't want to leave the Imperium. I'm just doing what I'm told. I can't do anything else. I understand. I do. I'm simply saying, compartmentalize as much as you can. Do not believe the hype that is being fed to you. Like, you don't think Tina will let us go? Well, I believe that her version of letting us go is shooting us out of an airlock. Do you really believe that? Not literally being necessarily shot out of an airlock, but whatever it is a zero-sum game. She's going to kill you. Or you are going to be put into some sort of Okay, then that makes it deception. Because if you're trying to sell it as death, but you don't think it's death, then that's a deception roll. Otherwise, it's a persuasion roll. Maybe it's a misspeaking on my part, but no, I'm trying to sell it that regardless of what this is, it is not going to be a good outcome. You're not being released to a happy land of flowers. Well, and I don't think that sunshine. was promised. So that's where I'm like, based on your statement, It's released to death. Yes. yeah, that you're getting released to death, All which right. is deception if you think it could just be bad or other things. Okay, I'll roll a deception. I need an insight from you, my dear friend Tasha. Well, Hey, matching twos. Yo. let me see. Insight is going to be wisdom, right? Yep. Yeah. So that's going to be a total of 4 for Tasha. Oh, I get to do this again though because it's top of the day. It's another new day. It is a new day. All right. Cash so in heroic inspiration rolls this time. 4. A We 4. match 4 and 4. It's not the most convincing argument, but that's possible, Tasha. Well, why? I think each question of why you're telling me this and then the answer is just followed by like, well, why did you tell me that? Why are you telling me these things? I'm telling you this because I don't want you to
kill yourself with the illusion of hope. I'm not. I'm trying to stay alive. I know you are. And you're doing great. Okay. Thumbs up. Thank you. Look, I've lost myself in this. I feel it every day. I am changing into something I don't completely understand. But you're not doing the lessons anymore. Are you still changing? I mean, I'm not changing into what they want me to be. I'm changing into something else. Oh, I'm sorry. I'm not going to hit you. Oh, okay. Good. I'm not going to hit you. Sorry. And you're all gassed. There's a decibel cutoff. They're just guessing for the outside when violence could start. Oh. Everyone is gassed. Oh. And the experiments continue, only they begin to shift. You've all had your education, but now you are starting to be plugged into machines that are interacting with the gems. And for this first week, you take turns being put into each other's bodies. One of you is plugged into the machine, given access, and through the Wraithbone inserts, taking over somebody else's body who has no memory of what happens. It's blackout time. You take over the body, you can move around. The three of you get to experience what it's like to move in the body of a dancer, in the body of the mayor, and kind of older, broader, larger experience in the ultra-muscled body of Tasha. And you all get to practice. Taking What other the hell person's did I voice, do now? experiencing what that is like. Oh, there it is. Wait, so who's in who right now? I think it just rotates. Wouldn't from the It sound of rotates it, through, yeah. so they all take turns being someone else. And then the third will interact with that person from the outside to give them stimulus and other things to engage with. So for a week, you practice being each other and taking control of each other's bodies. The judge remains in his cell, not a part of this, only hearing about it afterwards if you should choose to tell him. I think that it's so weird that I don't think hiding the chaos stuff, but I don't think that the mayor would be able to hide that. I love that. So Yeah. you guys, I think, let's hear where you tell him about it. You're coming in. It's the last day. The mayor can't hold it in anymore as you sit down for dinner. You will not believe what has been happening. What's happening? You are so tall and muscled, and it's just and Alistair so lithe with the moving, and I've never experienced something like that before. I didn't think it was possible. Oh, no, me neither. I still don't understand what this is all for. I just want to go home. It's maddening. Isn't it beautiful? Well, it's scary. No. It's also strange. We sing with the same voice. We see through the same eyes. What they're teaching us, these gifts, we all speak through the Wraithbone now. It does seem like there's some greater connection between the three of us. It's just This unity. I feel it. Do you not feel it, Tasha? I don't want to feel anything. When will this all end? I thought we'd be leaving soon. I thought the training was done. I know everything about orcs. I know everything about orc culture. Why would you want it to end? It's Am I only hearing all of You are this? sitting yeah. at this table. Oh, They've come in okay, and okay. having I this thought I was still in conversation. my. Nope. I'm like, am I still in my? Okay, so it's just. You've been listening yeah. from your cell, and now you come and join the table. Yeah. Why would you want to be more like the judge? Look at him. He's not like us. he's not been privy to all of this. What are you talking about? What's this? What is this bullshit I'm hearing now? Judge, your eyes are open, but your mind is closed to your potential. We have all learned. We have all seen through each other's eyes and spoke through each other's voice, unified, connected. Don't you wish to experience that? What kind of xeno garbage is bubbling out of your mouth hole? It's in you too, Judge. It's the see. gems. It's Look, the it's the Wraithbone, bones. sir. It seems to be connecting us somehow now. We all take turns piloting each other's bodies, I suppose.
Mr. John, I don't recall in the moment what happens, but afterwards, I wake up with pain in my mouth bleeding, my throat raw. It's just the dry air in here. and Mr. Alistair, whenever he takes control, my muscles feel sore, stretched. I feel like I've been like I've worked a full day. I'm going to put my hand on Tasha's shoulder. I'm sorry. I've been made to take control as well. She knows. She knows what it feels like. She's part of the three of us. Oh, but I don't like it, sir. So you're all being piloted by one another. At intervals, you don't choose yourself. The person being controlled doesn't remember anything. And just sort of black out, right? So you are being assembled into operatives that could be injected into various zones of battle or who knows what else. Oh, we're being shown the limits of our own body. You are being turned into tools. We are being exposed to a great truth, Judge. And you are blindfolded in your little cage. Come out. See the world through Tasha's eyes. No, or mine. no. But I'm here too. Mayor John. Fuck. As well. I can't Even quite get a John, read. John, can you roll me a wisdom saving throw? Hello, Moth. This is World of Warcraft. Yeah, even you have to admit, having been in all the bodies, yours is objectively so much worse. Like, no one would choose your body. I wouldn't want to be me anymore, but, but I didn't have a comparison before, but now it's bad. But I'm listening to a podcast. Look, if you are all gaining these special abilities, maybe we think of how we can wield these abilities to break free. We, Judge, are not really part of our thing we've got going on here. Also, you need the machine. One of you has to plug into the machine to take over someone else. When you come out of the machine, you're no longer in control of them. It's not a freewheeling, you can just take over each other's bodies at will. Yeah. You have to get plugged in and empowered to take over someone else. I really wish, like, the judge really wishes he could microbead right now or use a sign language to talk with people, but... It'd also be cool if he saw any of the things they're talking about. Yeah, but, like, any plant, like, it's so hard to source any kind of enough information to be able to assemble a plan, to do anything. We're completely at the mercy of Libertine Tina, and it's a huge bummer, man. So it's just no, it's not. This is great. And the struggle continues with you trying to put together a plan, not having enough information, learning things secondhand from someone who is very fearful to speak, someone who denies everything, and someone who is becoming a raving lunatic as this process continues. But for those of you who are training, you start shifting into being placed in animal bodies to experience flight, to experience the hunt, to experience the joy of jumping around, but also to battle instincts. Can each of you roll me a wisdom saving throw? 13. 17. 11. Okay, for the 13 and 17, you start mastering these things. It is a struggle for you, Alistair, because you're just absorbing the vibe of whatever animal you're in. But you realize animals have much stronger instinctual vibes that are separate from traditional human emotions. Our drives are caught up in emotions and physical responses in a way that when you switch between human bodies, it still feels accurate. If someone threatens you, you're used to the human physiological response to threat. But animals, not so much.
They have very distinct and specific drives that you have to work against if you want to stay in control. And after the first week or two of getting used to this, without being warned, you're all placed separately, you're put in, and what I will say is John and... I'm going to roll for this, actually. Yep, John and Alistair. You're both placed into wolves. There's a third wolf, and then a deer is released. And you chase it down instinctually and kill it, only to find out afterwards that Tasha was the one placed in the deer. The third wolf with you is just another wolf. But no harm comes to Tasha's body. She was placed in it. The host dies. She's freed from the machine. The horror, the pain, the hunt, the fear, all of that is real, but she survives physically unharmed. And there begin to be experiments with prey drives, with hunting, with learning to push back on those. Alistair's innately bad at it, but at the same time, John and Tasha, you both start to master these drives and be able to rise above them. Let's have a conversation after a couple of weeks of that. There's another dinner night, and they're hanging out and looking at food or whatever they're given, and John is just, I hate my body. Yeah. Yes. It's such a limit. It's limiting. It holds you back. I'm Nothing sorry. tastes the same. Sorry, Mr. John. I think Tina and I are building a rapport. She says such nice things to me sometimes, and maybe I can, maybe we can ask for some extra time in the machine, and you can spend a little time outside of your body when we're not training. I would like that very much, yes, sir. What sort of nice... Flying. Yes. What sort of nice things is this Tina saying to you? Just that, the training is progressing well, and it's almost time to take the next step, whatever that may be. It just seems like I'm doing well. Do not fall under the captor's spell, for that is a one-way ticket to hell. Are you still talking to me, or what was that just now? It's just a silly thing that falls out of my mouth every once in a while. The judge is now starting to fray at the edges. He's been in solitude a long time. He doesn't have a companion that follows everything he says. He doesn't have now the warmth of his children, the one that he really likes. Oh my God. He's not near a team. Yep. How good is he at regicide, though? Jesus. Yeah, he must be a grandmaster. But the real irony is he would be exactly the same skill set because he can't learn anything playing himself. He can't get better than himself. Both enemies have the same skill set. They cannot surprise one another. Is the judge noticeably freaking out a little bit, or is he coming unglued a little bit? It's coming unglued. It's Sure. not. It's not a freak out. It's just weird. I think emotional regulation is now unraveling a bit. Tasha's Memories doing great are sitting next to getting that. blurry. When he starts falling apart, that's usually when he would start getting put back together. Like going in for rejuvenate treatments, going under the knife, so to speak. And that's not happening. And it's just extreme duress, which, again, he's prepared for, but this is the longest he's been. Well, this is also completely passive and inactive enemy, which is you're not getting to spar with Tina every day. Yeah. You're not even being tortured. You're not being threatened. There's no physical thing for you to push against. Yeah. You're actually just being ignored. Yeah. And that's the thing that's starting to hurt a bit. It's like The Simpsons is well, Bart likes attention, but the thing is he doesn't know the difference between good attention and bad attention. It's just no attention whatsoever. So now he's trying to, I think, live a little through the experiences vicariously of others, I think, which again is showing a little bit a wedge. It's opening a wedge of vulnerability that he's just uncomfortable with. So
And what, what other nice things does this evil woman say? Tina told you that you were the quickest learner of the group and were very effective. She says I'm a quick learner, and I'm becoming more effective. She says you're an expert hunter, but also very talented prey. I've become both a very good hunter and also very capable prey. And she thinks you are more talented than the judge could ever be. She says some other very nice things too. I'm assuming based on sorry, that was really funny. Based on like as my history as a courtesan, I'm assuming a lot of that is based on like being able to read people. Yes. So seeing that the judge is kind of and asking a question like that, seeing a little crack in the armor, I think Alistair would pick up and like for the first time like go and sit down beside the judge. Oh yeah, go for it. Now, would you have ever told us your first name, or would you just have been the judge the He whole said time? Judge Rex. Yeah, I He said said Judge that. Rex. Yeah, okay. Yeah. So I think Alistair will sit down, and he kept like of the food that we're getting. I'm assuming we'd get like one nice like a dessert, and he would keep his dessert. And he- the judge would never get a dessert. Yeah. The judge gets slop, and the rest of you get a nice We're meal getting with nice like food. meat and Yeah. vegetables and other side dishes and a small dessert. So Alistair would slide his Hello, dessert Joe. over to you and go, Good morning, I guess. Or "You can have this too." oh, it's almost You stay here. almost dinner for you You guys, get to I leave. guess. We're not trapped anymore. But you. The only reason you're trapped is because you want to be. Every day, Mayor John leaves that prison of a body and flies and runs. And Tasha in the machine, she's not scared. She's good. She's the best of us at this. And you can be too, Judge. All of this waits for you. She does good in the machine. Oh, she does the best in the machine, Judge. My dear Judge. My dear Vi does good in the machine. And you could too, Judge. You could be the best of us all if you believed in yourself. I wonder what kind of end game the captor has for those guys. I'm going to kill you. And you're all Good gassed. night. Can I get everybody to roll me d20? 4. 10. 14. Okay, yeah, you're all gassed. None of that changes. And you shift into the next area of training. You are all taught a dance, and then you are put into groks. The most intense, aggressive, emotional, stubborn, unpredictable animals that are spread throughout the Imperium. And you are forced to learn to conquer the emotions of these groks until you can do the dance as a groks that you had learned as a person. Can I get a wisdom saving throw from each of you? I will give you advantage to John and Tasha, not Alistair. Son of a bitch. 21. Also 21. Wouldn't a dance be like a dex thing? The dance would be, but this is actually, can you overcome the instincts to do the dance? Yeah, whatever. Okay. 13. 13. You do barely manage to do it. Again, Alistair is caught up in these waves of emotion. He's caught up in the interior lives and the instincts, and it's celebrating them all, which means he can. Yeah, I'm just running around killing stuff. He commits to this. God bless. After you have all completed the dance, you are then put as 3 groks into one pen, and it brings out an absolute feral ferocity of wanting to kill all of the other groks that you need to overcome. The most powerful instinctual drive to aggression you have ever experienced. Can you all roll me wisdom saving throws? I will give advantage again to John and Tasha, but not to Alistair. Another 21. Oh, well done. 15. 7.
unfortunately, it takes a considerable amount of time and a lot of dead groks. You realize you are being fed groks every night as this is experimenting, and likely so is the entire crew as this is happening. But Alistair just cannot master these emotions to the point where eventually Tasha and John work together as two groks to pin you down, and you are just fighting so hard that they have to kill you while trying to stop you. Can you roll me a wisdom saving throw? It's gotta be wisdom, eh? Yep. Oh. 16. 16. You finally manage to overcome this final hurdle. And the three of you together do the dance as these raging groks who are determined to kill each other. You still manage to stay in control, carry out your elaborate activities, and not kill each other in the process. And it is treated as a big celebration. Tina at the end congratulates all of you for completing the training and says, tomorrow will be the final test. Once that's done, you'll all get delivered. You'll all be set free. You won't be on the ship anymore. You won't have to worry about any of this. The final test is tomorrow. Do we have to leave? Yes. Oh, Because the client is the one who organized this, but, not me. question. John, Do we get to go together? no. Oh, Oh. well. You've got your own places to go. I can't guarantee that you won't end up working together again in future. What I can tell you is you're not being dropped off at the same place now. Okay. Maybe wherever we are, whoever we are, we should come up with a way to know one another, no matter what body we're in. Well, I don't think there's anything better than the Grox dance. He's starting to do it. It's so beautiful. The Grox dance. Yes. Yes. The Grox dance all unifies learned us. Yes. Okay, so we're going to get you guys to dinner, and you can do the Grox dance all you want. Again, final test is chosen by client. Oh shit. This will all be over. Row as well. For your location. So eat well. I'll see you tomorrow. And she delivers you back to the central area with the judge. And a 1 and a 2 and 1, 2, 3, 4. Grox dance. You see them come in doing the same dance together. Laughing. having a great time. And the judge is just like scratching at his leg, just like there's like a really bad itch. A bed sore. Yeah. You haven't noticed he's been scratching at it probably for like just every once in a while, just like his leg has been just like giving him some guff. I don't know. Maybe it's the moisture in this place. Sorry, just the person who has the world in their head is like, what? No, halfway already in the Over podcast. the last months of just being in an enclosure with nothing but time by his side, Yep. I would assume he would have a grasp of how he's being surveilled. Yep. Yeah. Would you be able to explain what that process is? Like how they are fully surveilling everybody in there? Because they release the gas. Yep. He knows it's usually when it comes to violence Or threats. or threats. Or yelling. Or yelling, which sounds like there's obviously a visual component to this. There's also an auditory component to this. Correct. Roll me a perception with advantage. Oh, Okay. Perception, that's going to be a dirty 23. This table's use of dirty and natty are really I messing know, with me. I know. But- Sorry, right. I rolled a 23. A filthy 23. Filthy, Disgusting. degenerate Yeah. 23. Okay. You have come to realize that the floor, it's grading clearly underneath. That's where the microphones are. So they've been placed throughout this area under the floor. Your guess when it comes to the visual component is the walls are very tightly machined. There may be some rivets or other things that are fake, but it's likely that Tina is using illegal technology because there are no servo skulls built into this portion of it. You're likely looking at pinhole cameras or other things that are tracking that don't have any biological components, so you're not as familiar with those. Great. So I don't want to. I'm going to do another plan
Great. I But love a plan. This is being Calvin balled over time that we have not explained up until this point. Great. Okay. Walk me through it, please. Let me get ready. Let me Yeah. just All right. let me Or adjust don't walk myself. They're us through. coming Yeah. in Also just dancing. do No. things. Walk me through it because I need to know the success-failure ratio on how to do the dice. So while he's been going insane, playing a regicide, realizing where he's being looked at, understanding there could be some also internal components that I might be automatically Yeah, you have being no idea. Yeah. examined, but you're so far he's taking it as potentially not so much as per everything else that's in Guess I need the more of program. those mages. So he's been just going over some of the incision marks from his previous augmentations, and he's been like just basically over the case of months, just been scratching at certain incision points where he's grown over time to try and like loosen the integrity of the skin. Slowly, just been trying to open up little tiny wounds, which then he like covers up. But one specifically in his leg, he was giving it some time over the course just to see if it was being tracked or monitored and seeing if it was taken as a serious injury or not. Okay. You're trying to hide it or you're trying to not hide it? Oh, I've been trying to do it. Yeah, no, I've been just doing it like, I've been trying to do it deceptively, but just make it seem like really casual when I'm really hurting myself. Great. Roll me a stealth. Do this for me, baby. Well, that is going to be, oh, wait. This is the second day. I'm doing it again, baby. Okay, you've been using that for this overall process. I believe that you were using that on each successive day Yeah, as a part of your plan. This is an inspiration that he's using. Well, that fucking sucks. So it's You just roll going a to be, 4 with the inspiration, so Yeah. the original number will be better. it's going to be an 11. 11. Okay. You are trying to do this, but when you actually get to the point of breaking skin, they come in, treat it, reseal it, and you have Grok's hide mittens I was gonna put say on your hands mittens. that are hooked in as cuffs, so you no longer have use of individual fingers. This fucking blows. Okay, so he's still he's trying to scratch through the mittens. He's like, He is now spending his days with his arms chained above his head on the back wall. They let you down for meals. I have no fingers, and they but I hook you must back scratch. all right, okay, I'm just gonna go. Tina, Libertina, can I speak with you, please? Sure, I'm listening. Voice comes in over the comms. I've wanted to ask what's going to become of me when everybody is released if I am not educated in the ways the client wishes me to be. Up to the client once we drop you off. I see. Okay. Is it too late to ask for if not a cram course, for whatever test you'll be putting everybody through, at least a chance to go through with this final test, even though I may not be up to snuff? Oh, yeah, you're going through the final test. That wasn't optional. Oh. Yippee. Could somebody come and scratch my Nope. run a tight ship, Tina? Yes. I just want to remind you that the gloves, your choice. Getting hooked to the ceiling, your choice. Not being trained, your choice. Bad meals, your choice. Could have changed your mind at any time. Yes. Okay. Well, I'm going to sleep now. I mean, you'll try. Good luck. And that's when all the dancers start to come in, and your cuffs give out and you fall to the floor. Oh. We didn't hear that conversation? No. Oh, okay. And then I'm still like trying to scratch my. I will gas you. Fucking. Oh. All right. Well, gang. Slowest turnaround with like jazz hands in the air. You know? Grok stance. Okay. How's school today? We did it. We passed the final challenge, and we are one as dancing rocks. Oh, well done, big man. We have learned all they have to teach, Judge. They're
they're going to send us away. I've come to like it here. I'm sad. Oh. Don't be sad. Shut up. Okay. He didn't mean that as like he's not meaning that as literally an attack. He's just like Gas no, he's not meaning that as an attack. He's just like, Can I Don't- request the gas, please? it's literally just like you are his, whether you understood or not, you've become his crutch. In this, he sees in you at least something that's familiar, and just you giving in to being this weak is so, while he's so weak, it's like somebody has to sleep in rotation when you're out in the field. Sometimes if you were assigned with a partner or something like that, and you're not giving that, and he just wants so much for you because he sees so much potential, and it's just no, please don't, just shut, quiet. Okay. And he's going to walk over. His knees are weak, and His palms are sweaty. His palms are sweaty. What's that on his sweater? Oh my god! He's going to take you by the hands. He's going to take. He's gonna hold you with a both. mitten. Yeah, both of your hands and put them in between his mittens. And You got mitts? He's had mitts for weeks. Vi, just, I will come for you. Remember, you have to stay strong. What you are being fed is nothing but lies. Who is Vi? Shut up. Oh. Lies, remember, Vi. She's like It looking at the other two, like, help, I'm scared again. They're gonna I come think in. we come and take her yeah, away. they're gonna separate them if we can. Judge, no. It's all right, We're- Tasha. It's all right. We're gonna be fine. Why would he say that to me? Look I at think him. he's crazy. He's crazy. He rejects the Scratch my gifts. leg. No, Do it Judge. hard. No. You Please. don't deserve the gas, Judge. Oh, You I should don't- watch. I don't want to see you anymore. Oh, man. what? We think you should go, Judge. There's only like 4 walls here. Where am I going to go? Back to your little cage. Let us enjoy this last night together. Mayor, we're in this deep. You got my back? I think you said it once before. Disgusting. And he's holding Tasha like, oh. I was going to say, I'm sorry, I don't understand what this is. I hope you get to leave sometime soon, too. Justice before people. The Emperor loves me. The Emperor takes care of his family. Oh. So we just wanted to hear more. He returns to his cell sad and alone. The judge, with no imperial heroes amongst this. Everyone has chosen his side, and it is not the judge's, where he rests with his mittens cuffed to himself, and he's forced to raise his arms for the chains to snap back into place for this final night before the final test. snap back to reality. I was just going to say, you son of a bitch. Oops, there goes gravity. The next morning, you all wake up. You have breakfast served to you in your individual cells, and you are brought out and into a central room where there are 2 machines set up. Tina is there. There are a number of servo skulls recording this. And she looks at all of you and says, it's time for the final test. Up first, we've got our 2 Imperial heroes. This is going to be a very simple test. Tasha, you're going to one machine. Judge, you're going in the other. You're both going to go into some Xenos, and you're going to fight to the death. And whoever wins passes the final test, and they live. And whoever loses fails the final test, and they die. We got to make this one a little more real according to the client, because we need to know that you can, and I quote, kill for the Emperor and kill for yourself. Dead in the body that she's going into. Right? Xenos' Just body not dies, and I shoot whoever loses directly in the brain pan. They die. The end. person, the actual human
Either Tasha or the judge are being shot in the head at the end of this combat. Whoever wins lives, whoever loses dies. Yes. I might ask a Yes. simple request. You can ask whatever you want. I ask, please, do not make my daughter fight her father. Tasha's getting into the machine. Like, Alistair's like gonna plead with Tina, like, Tina, don't even waste our time. Skip the test. Just shoot him. He doesn't even know where he. Look at him. He's not prepared. If I have to fight anybody, please. And if you wish to have a good fight to see all capability, Oh my God, you are so old Let and me boring. fight I don't care. Put him in the Alistair. machine. And two Yes. medics just go and shove him into the machine. Yes. And she turns to John and Alistair and says, now, do you guys want to watch this or should we spare you? Alistair's drunk. See what is going to happen. Tasha has to win. It's going to be fine. Wonderful. Now, I want to be clear. There are some separate rules for this one than for the fight you guys are going to have afterwards. That's okay. I just don't want you to expect what happens here to also be what happens for you. All right? Oh, it's Anything. different? Oh, okay. Yeah, different structure. Excellent. And the judge is brought to a machine. Tasha's in a machine, and two cages are wheeled out into the center of this room, and a void shield bubble pops up around them. And as you look into the cages, you see two orc boys, Ooh. both full size. They appear to be the height of the average person, probably like 6 foot, 6'2", I guess a little tall on the people scale, because they are hunched over. They would be much taller if they stood fully erect. Right. They are massively muscled, long arms nearly hitting the ground where they are. They have massive axe in one hand, a pistol in the other, both brutish and outsized. And on one side, you can see, because they both have an ally with them in their cells, there is a grot, a Gretchen, a miniature orc, about 4 feet tall, much skinnier, meaner. It has a brutal little dagger on one side. And on the other side, to balance it out, are the mechanical body part remnants of Rex 2, still cut in half, but not alive. An orc and a grot in one cage on Tasha's side, and an orc and Rex 2's corpse on the other for the judge. This episode of Agents of the Inquisition features the voices of Del Borovic, Guy Bradford, Josh Halbert, and Tyler Hewitt, alongside Dungeon Master Ryan LaPlante. This episode was edited and mixed by Laura Hamstra, and Agents of the Inquisition's artwork was created by Del Borovic. Our theme song is The Hordes by Megan McDuffie, and our ad breaks use the tracks No Control and Chiefs by Jazzar, whose music was provided by freemusicarchive.org. For all things Dum-Dums and Dice, including merchandise, you can visit dumdumdice.com or find us on social media at dumdumdice. If you want to support the show or get an ad-free version, go to dumdumdice.com/join. That's DUMBDUMBDICE.com/JOIN. Again, that's dumdumdice.com/join. Though the team is working under special condition, this podcast isn't. So tell your friends about Agents of the Inquisition and join us next episode. Robute Gilliman himself commands it. Dum-Dums and Dice has to give a special Some thank you people to are the so patrons square on Patreon at this time. when they read something. My Gavin God. and Abby McDonald, Grandma Likes D&D, Alan, Madre de Gatos, Garbo Ape, Sam Schaefer, Dia De Los Hoodless, Squishy Werewolf, Funky Head, Accent Therapeutic Services in Florence, Kentucky, Jordan Oliver, Richard Wright, Brittany Fenwick, Megan Werner, A Man Out of Time, Curtis at FingerTechRobotics.com, Your Homeboy Bones, Ellis Hatch, Odigenous, Kai Koa, Squire Solaire, Sandy Sassy Pants, James Molina, Nick Hemsing, Mickey Blake, Corpse Knight Silver, Adamir 101, The Dankler, Lady Destiny Stormbringer, Randall Eberly, Lord Taser, Funky Stevie, J. Robert the Mad Fox, Optimus Omega, The Workaholic Mr. V, LMX, Emilio and Minions, Flea Unit, Binks, Magical, King Kato, Lurking Sam, Lost, Tay the Dirt Sailor, Oliver Clothes Off, Zara Cypher, and Jill and Noel LaPlante. If you want your name to be added to this list, you can join our Patreon too at patreon.com/dumdumdice. Thanks to them, and a little bit of thanks to you.
I sommer skjer det mye I Nasjonalmuseet. Familieverksteder, en rekke ulike omvisninger, flere nye utstillinger, og ikke minst hele samlingsutstillingen med kunstarkitektur og design. Kanskje du finner en ny favoritt? Bli inspirert og planlegg ditt besøk på Nasjonalmuseet.no. Alltid noe nytt å oppdage. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken, start din egen bedrift. Superenkelt. Endelig sommerferien over for vår del. Lars, vi tilbake I jobb. Eller jeg ikke tilbake I jobb. Jeg tilbake fremdeles I sommerferie. Så jeg live med fra en strand ute I den store verden. Valgfri strand. Ja, det her jo også jobb å lage lolbua. Ja, gjør ikke dette for fornøyelsens skyld. Nei, vi hater jo det her. Jesus Christ. Vi I hvert fall kommet til episode 608, og august står rett rundt hjørnet. For noen så august liksom den ultimate sommermåneden, ikke juni eller juli, men august. Sånn sensommer. Ja. Det som den magiske sommeren? Ja, de jo idioter, jeg vet ikke. Det jo juli, spesielt I Nord-Norge, for nå merker jeg at det mye varmere på dagen, mye kaldere på kvelden, liksom. Stor forskjell. Det det sikkert. I hvert fall så vi langt unna midtsommer, som de feirer I Sverige, og det betyr at din godeste bror som bor I Sverige, han har flyktet fra Sverige, nå som det ikke midtsommer der, og så ikke var Sverige med I VM heller, ikke vant I Eurovision. Det går begredelig I Sverige for tida, det ikke det riktig, Lars bror? Jo da, men det veldig spennende. Det som å flykte over Berlinmuren når man skal fra Sverige til Norge. Kulene spruter, og det, ja. Du husker ikke hva min bror heter da, virker det som? Han heter Jaffa, eller Jan Fredrik, det fulle navnet. Ja. Jan Fredrik Olsen. Jan Fredrik latin for den beste broren. Ikke sant. Mens Lars Rikard latin for... Nei, vi skal ikke gå. Det nok mobbing. Vi streamer vel ikke det her, og det jo veldig synd, fordi vi ser min bror, litt sånn brun, jeg krittvitt, men du jo, Kato, du faen meg en hummer der borte I studioet ditt. Gud av meg, du har vært I sola. Ja, det har bare vært sol hver eneste dag. Jeg har vært på Vestlandet hele sommeren. Det har bare vært sol hver eneste dag. Vi kan ikke gå videre inn I den spalten før vi gjør sånn her, Lars. Ja. Det mulig? Nei, kan du fortelle? Har du hørt på maken? Hva har skjedd siden sist? Du tjuvstartet spalten. Ja, tjuvstartet, men det jo ikke sant. Nå vi I real time, det vet ikke lytterne. Vi har jo spilt inn masse ting på forhånd. Vi hadde en episode med Ståle, men nå datoen 29. juli. Episoden skal ut I dag. VM over. Vi spådde jo at Norge kom til å vinne VM. Ja. Krigen I Iran over. Ja, vi måtte bare gjette hva som skjedde da underveis I sommeren, egentlig. Ja. Jeg tok litt feil, men vi spådde jo rett. Vi kom ut I semifinale, I hvert fall. Kvartfinale. Ja, ish. Kom et stykke. Som svensk representant så må jeg jo påpeke at det ikke var semifinale. Det var det kvartfinale hvor vi var henne? Kvartfinale. Var det, ja? Ja. Jeg følte ikke så mye. Svensk media ble det fremstilt som patetisk at Norge feiret en kvartfinaleplass så mye som dere gjør. Faen, de misunnelige borte I Sverige? Jeg litt misunnelig. Jesus Christ. Men det liksom forskjell. Norge heier på Sverige I Eurovision og fotballsammenheng og sånt, men svenskene, de bare hater Norge. De bryr seg ikke om Norge, og så blir de litt irritert. Det liksom du og meg. Du blir litt sånn irritert når jeg prater for mye, liksom. Ja. Vi tok I hvert fall ikke salto I skisporet. Sånn som visse andre gjorde I vinter. Men, ok, la oss ikke dra rett inn I Sverige-Norge-krigen. Hva har skjedd siden sist spalten? Jeg var inne på det, for vi har bare vært på Vestlandet, og vi blakka jo hele feriebudsjettet ved å dra til Harstad og leie bil for 10 000 kroner for 3 dager, og
Sånne ting. Det det dyreste ferielandet i verden er jo Nord-Norge, har jeg funnet ut. Dyrt å reise dit, dyrt å være der. Ja, nei, det er jo noen sånne issues oppi her, fordi alle skal til Lofoten, veldig få skal til Harstad, men de leier jo bil fra det samme plassen da. Så alle de her Lofotfolkene, de bare presser prisene oppe. Men jeg så nå, det er dyrt. Når jeg var der nå og kjørte på flyplassen der, så jeg jo at rett attmed flyplassen så er det sånn rent a wreck. Kanskje det er mye billigere. Er det noe å satse på? Du som er lokaljournalist der oppe? Vi hadde jo svenske kompiser. Hopefully, I can get less pestering when I write it like this. Det var et jævla vrak, men den funka. Ja, det bare den går rett frem, så... Ja. Top-notch work, adventurer! Top-notch! Men den hadde så... Sergeant Bly stole from me. He said he'd only borrow it, but he stole my cherished Divinomatic rod. Without that rod, how will I know where to dig new water holes? Find Bly and bring me my rod. Ja, men det det tyngste giret. Det jo bare charmerende. Det bare Excellent! charmerende The more water med en bil du må pouches jobbe we're able litt to med. reclaim, the further away from disaster we'll all be. Keep them coming, and I will be sure to reward you for every 5 water pouches. Nei, det gi oss de gamle manuelle bilene. Det liker vi. Men vi brukte så mye penger der, så vi endte opp på Vestlandet hele sommeren, og det var flaks, fordi det var 2,5 uker med bare sol hver eneste dag. Det var ikke en regndråpe, det har aldri skjedd før på Vestlandet. Og vi gjorde masse gøy der, men kanskje det mest gøye, det som jeg skal anbefale, det er å kjøpe en sånn der bærbar prosjektor, fordi du får ganske bra sånne bærbare prosjektorer nå, de er liksom på størrelse med en sånn liten bærbar høyttaler, altså sånn bittelite rør. Det kommer opp sånn Temu-reklamer for sånne ting. Ja, jeg vet ikke om du skal kjøpe de på Temu da, men jeg kjøpte en på komplett, fordi det var jo fotball-VM og litt feber, og så hadde min svigerfar hadde bursdag samme dag som Englandskampen, og så fant vi ut at vi skulle invitere folk, og det er litt trangt å sitte inne i den hytta, så da limte jeg opp en sånn lerret ute på veggen, eller vi spikret fast et lerret ute på veggen, og så kjøpte vi en prosjektor, og så koblet vi opp, og det ble knallbra kvalitet på de bærbare prosjektene, for det var en laserprosjektor, så det er ikke det at den er så mye mer lyssterk, det må være ganske mørkt for at den skal virke, men det å sitte ute og se fotball på terrassen sin når sola går under horisonten og sånn, det var ganske magisk. Grei lyd var det i den også. Så det gjorde vi jo hver kveld. Altså når det ikke var fotball, så vi sånn her Jurassic Park, fordi han Sam Neill hadde døde, så at vi så med alle ungene. Vi så Drag Me to Hell, eller litt sånn Sam Raimi halvklassiker. Vi så en ny film. Vi hadde utekino hver eneste kveld. Utekino er helt fantastisk. Filmene blir mye bedre når du sitter ute og ser det i naturen. Men ja, du vet hva som skjedde hvis man hadde utekino her i Harstad i sommer? Ja. Den her prosjektoren hadde jo druknet i vann. Ja. Først fordi det regnet så mye, og så blitt ødelagt fordi det er under 10 grader av og til. Det må jo være litt vær for det, men det er noe med at alle filmer, vi så også Uncle Buck, den gamle 80-tallsklassikeren med John Candy. Ja, det er jo forløperen til Home Alone. Det er jo Houston som har laget begge to. Så, og alle filmer ble bra der ute, så jeg har en sånn teori, ikke sant, at spis mat ute i det fri på tur, det smaker mye bedre, ikke sant? Sex ute i naturen er mye bedre. Film ute i naturen alt blir bedre ute i naturen, er min hypotese nå. Uansett, hvis vi hadde suttet ute i naturen nå og spilt inn podcast, jeg er sikker på at det hadde vært mye bedre enn der vi sitter nå. Det tror jeg. Utekino var i hvert fall min anbefaling fra sommerferien. Og hva med deg, Lars? Jeg vil drage frem fordi det var så dårlig vær, så prøvde jeg å finne ut hvor er det bra vær. Jo, det var ganske bra vær oppe i Finnmark. Så jeg tok med moderen og overbeviste hun om å fære på tur opp til Finnmark, og så liksom inn i Nord-Troms, kjøre litt sånn roadtrip med moderen. Fordi vi bodde jo oppi der da jeg var liten og sånt. Så vi kunne fære på gamle tokter, besøke onkler og tanter. Når du var helt liten, bodde du i Bærum da? Ja, vi får ikke dit. Vi skulle gjerne kjørt. Jeg synes bilferie er bra. Og så mitt... jeg er så glad du kaller det bilferie og ikke roadtrip. Det er motorordet roadtrip. Ja, så min drøm er jo å fære på sånn 2 ukers bilferie, og fære innom på sånn her overnatting i Sverige et eller annet sted, og hit og dit. Det er en ganske oppnåelig drøm.
Altså, det er ikke jævlig komplisert å realisere den drømmen der. Jeg er ikke så glad i å kjøre hit og dit. Okay, det må være med mor di, det er ikke bare med venner eller hvem med noen da. Ja. Det kan jo være med samboere og ditt og datt, men nå var det liksom å få med moderen, ikke sant? Ja. Jeg er ikke sikker på om det er mamma som er flaskehalsen heller, men ok. Ja. Men uansett, det var veldig bra, det funket bra, vi byttet litt på å kjøre, men jeg kjørte mest. Problemet er at du har sånn gammel bil da, vi brukte hennes, fordi min samboer var oppe i Kauto da, så vi for og besøkte dem, men når du har veldig gammel bil, så har du ikke DAB-radio, og du har ingenting, og du kan ikke koble, det er ikke noe AUX, det er ikke noe jack, mini-jackport, så det vi hadde var gamle CD-er, som er amazing å ta med. Hva er det du hører på CD? Aldri. Du må få deg en gammel bil. Hva er galt med postens radiokassett? Ja, nettopp. Eller kassettspiller, det er jo enda bedre. Men så vi hørte blant annet på radioteater-CD. Har du sett hvor bra radioteateret var? Ja, det var glad i det. Skuespillere. Ja. Helt sinnssykt bra. Kjempe-production value. Å høre på lydbøker er ganske darre, mens i sammenligning med radioteatret, hvor det er liksom de kutter ned handlinger, du har med bare det viktigste, så kan du liksom... En ting med radioteater er jo, jeg og du, Lars, eller du har jo alltid klaget på de norske teaterskuespillerstemmene i norsk film, eller sånn her, hva i all verden? Hva er det som har skjedd her? Men når du hører på radioteatret, så er jo det ganger med 5, for da er det enda mer sånn her, det var det forferdelig storm. Men, hva er det lyden? Det blir jo helt gigant norsk teater. I've been working on a way to transport oil underground between major cities, but everyone tells me it's a pipe dream. Ja, det er god. Konge. Han var han der Wisting, etterforskeren, som ble framet for mord, eller for å plante bevis. Det var jo høydramatisk. Og så har han en datter som jobber i VG. Nei, det var veldig gøy. Det var kjempegøy. Så min anbefaling kjør på tur, med mor det gjerne, med en gammel bil, hvor du kun kan høre gamle radioteater-CD. Veldig spesifikt. Veldig spesifikt. Veldig bra. Ok, hva med Jan Fredrik da? Hvordan har din sommer vært? Nei, men Lars og moderen valgte jo Finnmark fremfor å være med oss til Frankrike. Og Frankrike er jo litt suicide der i slutten av juni, begynnelsen av juli. Så Paris i sånne 30-40 grader og sånt. Kjempemessig. Du valgte knott og kulde fremfor 40 grader og skogbrann. Ikke sant. Nei, men jeg og min del av familien, vi var der og så Eiffeltårn og sånt, men... slapp unna det verste, tror jeg, men vi var der i Normandie, og da siste kvelden vi var der, og vi skulle stå opp tidlig og ferdig til flyplassen, så var det til og med, da var det brann, så det var oransje i himmelen, og det var men vi var helt ute på, vi var liksom, det var bare ett hus mellom oss og stranda, og så brante, det var en rad hus mellom oss og brann da, men det var sånn bondegård som det var brente, og vind kom liksom fra stranda, så vi lukta ikke røyk eller noe sånt. Men når vi drev og natta ungene og sånt der, så stod jeg jo og pakket og lurte i hvordan rekkefølge jeg skulle pakke ting om når vi måtte rømme, liksom. Så vi var 100 meter fra brannen eller noe sånt. Ja, og så rekkefølge pakker man ting hvis man må rømme. Jeg bestemte egentlig bare for å ignorere alt og bare pakke i min uorganiserte takt. Men så jeg stolte på vind, og vindretningen var ganske konstant der. Men det var en tankevekker, for å si det sånn. Ja, man trenger noen sånne, fordi jeg har inntrykk av at alle har så mye fotoalbum og harddisker. Det er det man skal redde. Altså det man ikke har lagret på skyen. Og kjæledyr. Det er sånn innsamlingsaksjon for en katt som ble brannskadd, der de sikkert fikk inn 500 000 til den katten. Mens andre familier som spør om ting, det er sånn, jeg kan få en 10. Er det dyr, så går det rett hjem på innsamlingsaksjoner. Dyra nå skal man redde selvfølgelig, og bildene. Men er det noe mer å måtte pakke? Jeg noterte jo at jeg pakket jo min ryggsekk med laptopen først da. Men det gikk jo veldig fort, det tok et halvt minutt. Men det var litt sånn weird, for at vi var jo 2 familier og 4 voksne, så vi drev jo og forsøkte å prate med hverandre om den brannen uten at ungene, som var sånn 8 til 10 år gammel, skulle forstå det, liksom. Så det var litt special.
Ja, hva var kodeordet for brann da? Nei, nå det mye grilling ute. Kan du se grilling nede I Sørvester? Ja. Nei, men det var jo så man utover et vindu, så var det jo oransje på himmel, så det, ja. Ikke sånn kjempe, men det var en åker som drev og brente, viste det seg. Så. Men det her jo apokalypsens 10 år, de her siste årene. Det blir jo verre og verre, og nå brant jo halve Drammen, eller hva det var for noe opp. Og der du kommer fra I Sverige, så det jo vannmangel nå på sommeren, så det bare å glede seg. Det blir bare verre, tror jeg. Det står skrevet at det skal komme branner, at det skal være bare sol på Vestlandet, det et tegn på apokalypsen, og så skal det være sånn gresshoppesvermer I Finnmark, så du opplevde ikke de, Lars, at det kom sånne der locust swarms og spiste opp alt. De nok der, jeg bare var heldig. Jeg gikk glipp av det. Kanskje det sånn kode for invasive vekster. Ja, kanskje Tromsøpalmer og sånt. Tromsøpalmer, det tror jeg tidlig tegn på apokalypse. Og lupiner og sånt. Altså, du må ikke skjøre der av Tromsøpalmer, for jeg sikker på at etter apokalypsen, når jordbruk og alt stagnerer, og alle dyrene døde og fisken utryddet, så det nok Tromsøpalmen vi skal leve av. Det blir Tromsøpalmen en hjørnestein I vårt kosthold. Ja, den der giftige greia som I stilken når man knekker den, det blir sånn her hudkrem. Da vi glad for at det svir. Ja, den skal herde oss, den skal sørge for at menneskeheten overlever. Denne episoden via til Tromsøpalmen. Dette vi spilt siden sist. Oh yes, det har vært faktisk veldig mye spilling på meg I sommer. Det har vært så mye sol at det var vanskelig å forsvare å sitte inne og spille, men jeg har klart å spille en del innimellom. Ja, samme her. Overraskende mye spilling, så jeg veldig fornøyd. Ja, du har bare hatt pissvær, så det jo ikke rart. Skal jeg begynne? The Mount Omen of Cthulhu det et spill som kom for ikke sånn kjempe lenge siden. 15. juli ble det lansert. Har bare sånn halvveis greie reviews, men det 4-player co-op med friendly fire. Du prest, du sånn her soldat, du en eller annen kvinne, og så videre, som alle skal ut og I jungelen I Sør-Amerika. Det virker som om det under den tida hvor Spania og Portugal og alle drev og utforsket det nye landet. Det som trist I The Mount Omen of Cthulhu jo at de her conquistadorene og de her armadaene til Spania, de finner bare sånne hjemsøkte områder hvor gudene veldig nært, og hvor Cthulhu og andre grusomme monster bare et steinkast unna. Så du finner sånne her masse idoler, hellige idoler ute I jungelen, verden masse penger, men alle åndene blir jævlig sur når du stjeler dem. Og så det også sånn at du mister sanity hele tiden, så plutselig så ser vennene dine ut som fiender. Og da det litt sånn tricky å vite hvem det du skal skyte, eller hogge, eller stikke av fra, eller du kan stole på. Så det halvdårlige reviews, men kjempegøy egentlig å spille med venner. Dette jo et sånt samarbeidsspill. Du har spilt det på nett med folk, eller I stua di, eller? Jeg spilte I stua online. Jeg vet ikke om det noen sånn stuekoop, det vet jeg ikke. Men jeg og Simen, dama hans og Marius, vi har spilt, vi har fått rundt med litt sånn våpen som var populært på sikkert 1600-tallet, eller hva det nå Du har pil og bue, du har spyd, du har en sånn muskedunder med ett skudd. Unnskyld, min gode mann, jeg skulle gjerne ha et våpen. Hva det som populært akkurat nå på 1600-tallet? Ja, jeg regner med det var de våpnene som fantes på 1600-tallet? De våpnene, ja, det vil jeg tro. Nei, så du må bare springe rundt. Alt dyrt, alt koster masse. Og så kan du kjøpe og oppgradere våpen, men det man finner ut av, spillet gir deg store hint at det her Cthulhu. Det ikke så veldig lurt å bare gå og slåss. Men det sånn, det mye lurere å stekke av. Det ikke en story her, det sånn rogue-spill, altså at man skal overleve extracte eller et eller annet. Ja, du skal extracte. Du har et team på 4, og så har du en hest og kjerre som følger etter deg når du går inn I skauen. Så den kan du liksom legge lut inn I, eller putte fallende kamerater oppi. Og da respawner dem, hvis ikke de blir sugd ned I jorda, hvis de ligger mer enn sånn 10 sekunder.
og da kommer de tilbake som fiender som hånter resten av partiet. Det var sånne enorme bugs i spillet, så det var ikke noe vann som vistes når vi spilte, så det så ut som alle båt, for du kommer jo med en armada, så ut som du kommer med en sånn flygende Hollender som bare flyger i verdensrommet. Men, ikke sånne skumle Cthulhu-bugs, men bugs. Cthulhu-bugs, men det veldig gøy. Takk så lang tid å spille en runde. Koselig. Drepe hverandre. Så det en anbefaling, dette, rett og slett. The Mound. Ja. The Mound koster 300 og noen kroner på PlayStation også, så det ganske billig. Utviklet av Ace Team, som de så fint heter. Nei, men spennende å høre om det. Coop jo, altså, min teori jo at hvis du får med deg Simen og dama til Simen og Kian eller Mats eller whatever, spiller jo ingen rolle hva du spiller. Altså, så lenge man spiller sammen, så blir det nesten alltid det veldig sjelden man setter på et sånn 4-player samarbeidsspill, og det bare sånn, dette var forferdelig, vi har en forferdelig opplevelse nå. Det blir jo alltid helt greit. Ja, sånn det. Men vi liker jo Cthulhu da. Det veldig gøy å ha sånn spansk armada Cthulhu, det har jeg aldri vært borte før. Nei, vi liker det Lovecraftianske, som jeg så gamer.no hadde beskrevet et spill som her om dagen. Jeg kan si jeg har gjenoppdaget en kjærlighet for pek-og-klikk-spill, for jeg har spilt 2 kjempebra pek-og-klikk-spill i sommer. Det ene holder jeg på med fortsatt og koser meg skikkelig med. Det heter The Incident at Galley House. Kom på Steam nå i sommer. Det sånn, hva skal jeg si, det et krimspill der du skal gjenskape scener som, tenk på Return of the Obra Dinn, husker dere det spillet? Der du skal gå rundt på denne båten der noe forferdelig har skjedd, og så skal du liksom gjenskape scener og pusle sammen hva har skjedd, hvordan skjedde dette, hvem var årsaken til at han fikk en øks i hodet og så videre. Så du har en maskin, og så kan du liksom velge et tidspunkt på tidslinja, og så kan du velge et rom i huset, for eksempel living room eller kitchen, og så kan du velge de figurene du tror var, eller de personene du tror var til stede i det rommet da. Og hvis du tar riktig, så får du se en scene utspille seg mellom de figurene i det rommet. Og da har du plottet, ok, på det tidspunktet så var de i det rommet, men hvor var de andre der? Og de snakket om at han skulle dit etterpå, og du får hele tiden sånn hint, ikke sant, som indikerer hvor folk var før eller etter, eller skal, eller hørte, så du etter hvert pusler sammen dusinvis sånne her scener, og det har selvfølgelig skjedd et mord på dette stedet, og det mange mistenkte, og det noe sånn familiedrama, det noe tyveri, og det bare helt sykt bra, fordi det veldig godt skrevet, og det sånn skikkelig sånn Agatha Christie-feeling i hele opplegget. Det basert på et sånn browser-spill som heter Type Help, som kom i fjor, tror jeg, på Itch. Sånn rent teksteventyr, der du gjør egentlig det samme. Du manifesterer frem scener og dialog som gir deg hint til nye scener og så videre. Men det bare visualisert på en kul måte. Det ganske enkelt visualisert. Det ikke noen sånn animasjoner og film og sånn. Det stemmeskuespill. Og så det litt sånn de gamle Kalkitos-greiene for de som på min alder. Du kunne kjøpe i kiosken sånn der, for eksempel Superman-Kalkitos, og der fikk du en sånn scene med skyline i hva heter byen hans? Metropolis? Ja, for eksempel Skyline i Metropolis, og så hadde du sånn ark med Superman, og det bikkja til Superman, og Louis Lane, og en eksplosjon, og Lex Luthor, og så skulle du ta det arket, det var sånn gjennomsiktig ark, med de figurene på, og så skulle du liksom skrape figurene fast på bakgrunnen. Så du lagde din egen scene, Superman-scene da. Og så du kunne jo bare gjøre det en gang, for du kunne ikke ta det løs igjen. Så det måtte være jævla, hver gang jeg fikk en Kalkitos, som det het, så var jeg sånn, brukte jo en hel dag på bare å planlegge hvor alt skulle være, før jeg begynte å skrape løs. Det minner litt om det, disse scenene, for det liksom sånne her stive pappfigurer som dukker opp, og som bare teleporterer seg hit og dit. Men det gjør ikke noe, for det lyden, og det litt som radioteatret vi snakker om, det liksom lyden som det viktigste her. Hva det de sier? Hvilke lyder det? Og den flaske som ble knust i et annet rom. Oi, hvilket rom kunne det vært i? Hvem var det som var i det rommet? Det må jeg finne ut av, og så videre. Ja, kjempebra eventyrspill, rett og slett.
Kalkitos. Nå husker jeg det faen meg en milliard år siden. A blast from the past, Kalkitos. Holy shit. Ja, nei, det var en stor ting, husker jeg. Det var jo fine sånne klistremerker du drev, eller sånne trøkk du drev. Ja. Hallo, Linnea. Star Wars Kalkitos på 80-tallet. Har jeg nesten lyst til å påstå, men det gjorde sikkert. Vi hadde jo sånne her, bøker der man kjøpte jo sånne her klistremerker og klistre inn. Men jeg synes nesten jeg husker at jeg gjorde det med C-3PO, men kanskje ikke. Jeg kan ikke huske noe Star Wars, men jeg husker tydelig Superman. Og det var veldig sånn, det var kun i Europa og Sør-Amerika og Midtøsten, det er Kalkitos-greia, så det var ikke et sånn USA-fenomen for en gangs skyld. Men det var magisk det. Ja, nei, men bra. Fikk vi en blast from the past, virkelig, via The Incident at Galley House, som virker til å være en sånn dobbel-A, enkel-A-spill. Ikke noe sånn storbudsjett, men koselig. Ja, jeg har spilt ett til, men det kan vi ta. Jeg har spilt så mye sammen, vi må porsjonere det ut. Ja. Da er det bror, har du spilt noe? Herregud. Vi spilte jo noe i går i hvert fall. Ja, ikke sant. Men det er altså to ting jeg tenkte på. En var, som jeg tenkte kanskje prate om, det var Ensamme vergen, som jeg spilte på ferie med unger. Og så spilte vi jo i går, Kill Team Warhammer, brettspill. Ensamme vergen, det høres ut som Harald Eia. Ensamme vergen, ja, vi kan kanskje ha den da. Nei, men jeg har aldri, så en av de foreldrene som var med, han hadde spilt når han var liten, Ensamme vergen, så det er en amerikaner, tror jeg, som heter Joe Dever, som har skrevet sånne bøker som 400 sider. Og det er sånn solo-adventure, der du begynner å lese liksom i begynnelsen. Og så iblant så er det sånn her, vil du gjøre det her, eller vil du gjøre det der? Så hvis du gjør det ene, så blar du til side ditt, og den andre så blar du til side datt. Så det skal liksom være sånn her rollespill. Choose your own adventure, heter det greiene der i sin tid. Ikke sant, og det her er noe sånn der, du er en Kai Munk-kriger apprentice, og så er det en sånn her fantasy-verden, og så begynner det med sånn her, nå er det litt sånn her Lord of the Rings, nesten at det er sånn her fair, og alle er glad, man skal feire noe sånn her et eller annet, og så plutselig så er det masse monster som crash the party. Så vi tok det med for å kunne gjøre noe som ikke var sånn eller elektronisk basert spilling som vi kunne gjøre for ungene. Vi hadde masse 2 8-åringer og 2 10-åringer med på denne ferien. Og det jeg synes var så kjipt med det, som jeg ikke forstod når vi fikk låne det hos en kompis, det var jo at det er et altså du skal jo bare sitte og lese det selv og spille det selv, så det er gjort bare for en karakter, og jeg tenkte at ja, men nå kan jeg være game master. Synes jeg var veldig sånn tiltrekkende tanke for 4 unger som da kunne liksom sitte og rollespille i lag, og så var det en ganske sånn lineær historie. Så delvis så måtte jo jeg bare make it up as I went along, så at det skulle passe for 4 spillere, og jeg måtte liksom oppfinne den spillmekanikken på nytt, jeg måtte liksom forsøke å gjette litt hvordan det er balansert. Og når du er på ferie i Frankrike med 40 grader, og på slutten av dagen de har vært og gjort masse kjipt, og det er sånn halvt dehydrert, så skal jeg sitte og tenke seg halvt. Altså det prikket, jeg kunne ikke lese til slutt, for jeg var så sliten. Men det var jo morsomt, så ungene elsket det. Men jeg klarte heller ikke for det var ikke ment for 8-åringer og 10-åringer, så var det glappet ut av meg at de splittet høyet på sånne orks og sånt iblant. Men det, Men jeg ser det her er egentlig engelsk, er det det? Ja. Lone Wolf, ja, og det kom i 84 står det, og første oversettingen til svensk var 85, så svensker var flinke, og svenskene var veldig offensiv på rollespill og sånt på 80-tallet. Ja, men vi hadde jo Fighting Fantasy-bøkene i Norge som Steve Jackson lagde, for det var akkurat det samme, bare at det var litt mer sånn veldig Dungeons and Dragons basert, og der hadde du gjerne stats på karakteren din, og du kunne få items og spells og så videre, så du måtte ha litt sånn character sheet ved siden av. Vi hadde kopiert opp character sheet, så de fikk sitte og generere karakterer og kaste på mye attack og ditt og datt, og de ble jo litt, altså ungene ble jo kjempeleise når de fikk lavest attack-stat og ditt og datt, uten at de skjønte hva det betydde, så klart, og det betydde jo egentlig ingenting. Men du kunne jo tatt med ordentlig rollespill til de på ferie, det får du jo i sånne miniformat nå, bare sånne helt enkle scenarioer og alt mulig som er lett å kjøre for barn. Burde jo det, men hvorfor gjør man sånt alene egentlig? For det ble vel en hit der. Jeg synes
Men altså, det var jo ikke vanskelig å adapte, men det var veldig, veldig sliten. På denne tida så satt man jo og spilte sjakk og sånn her fantasy football league i brevpost. Altså man sendte inn sjakktrekket sitt i et brev, eller man spilte diplomacy over brev, så det var mye ensomme sysler på tida før internett kom. Jeg ser at han der Joe Dever, som skrev nesten hele serien, han døde, og så ga sønnen hans, han Ben Dover, ut resten av bøker. Han heter Ben Dever. Stakkars. Jeg trengte foreldrene. Ok, men mye variasjon i sommeren, altså med spilling. Rollespill med barn, det har jeg altså prøvd. Jeg spilte Dungeons & Dragons med sånn 11-12-åringer et par ganger. Det er litt ubehagelig, for de vil fort torturere og drepe monster og sånn, og så sier de, jeg kan jo selvfølgelig straffe de for det på andre mulige ting i spillet, men det blir sånn her de har ikke noe innebygd moral når de sier, dette er bare fantasi. Jeg hogger beina av han der fyren som sa noe slemt til meg. Men, ok, vi skal holde oss i spilltema, for vi skal over i den spalten som vi ikke har noe musikk til, Lars. Trailere, tommel opp eller tommel ned. Eller tommel opp i ræva. Det var klippet den, Lars. Ok, vi skal til trailerspalten vår, rett og slett. La oss spille en trudelutt, bare så en random trudelutt her. Trailere! Det var musikk fra Double Dragon 2, The Revenge. Ja, en dame som ble brutalt behandlet. Hun ble nok kidnappet. Vi har samlet sammen, vår trailerspalte kjenner jo sikkert mange faste lyttere. Det betyr at vi går gjennom spillene som kommer i august. God variasjon i august, begynner å renne på med spill. Jeg tror september kommer det til å bli veldig mye. Oktober kommer det til, når er det GTA kommer? Er det november? Oktober, jeg husker ikke. Ja. Oktober blir det sikkert kjempemasse, og så blir det bare GTA i november, for det er ingen tør jo å slippe spill samtidig som GTA. Så jeg tror det kommer til å komme veldig mye bra spill nå i månedene fremover. Ja, 19. november 2026, GTA. Da er vi på hytta da, Lars. Det blir jo crazy. Ja. Hvordan vi må avlyse uteturen? Det blir deilig å slippe unna det GTA-hysteriet. Ja. Vi skal ikke ha noe nett eller noe på hytta. Vi har ikke nett nok til å laste ned sånn her 300 gigabyte GTA uansett på PS5, så vi får klare oss til vi kommer hjem. Hallo! Farmor! Hei. Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene. Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato. Mamma. For du har vel ikke byttet til TrippelTex? Jeg tenker du skal ta så lufte balltå igjen nå. Ja. Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Ok, vi begynner med første trailer som kommer 4. august. Den høres sånn her ut. Hello. We're House. We made Untitled Goose Game, and we're here to tell you a bit more about our new game, Big Walk. It's a game about walking and talking. Hey, what up? You and your friends walk around Ok, Big Walk fra de som lagde Untitled Goose Game, det vi hører i bakgrunnen her nå. Først skal vi så traileren på dette, altså, det jo sånn veldig sånn realistisk, fotorealistisk landskapsgrafikk, og så det noen sånne rare, kuleformer vesener som driver og går rundt. Ja. Ser ut som det sånne barneleker som går rundt. But sometimes someone might accidentally drop their walkie-talkie off a cliff. Altså påstår de utviklerne at det eneste man skal gjøre å gå rundt med venner. Can you see us now? Ja. Big Walk. Du kan gå rundt med en lasermåler og en sånn der loudspeaker, hva heter det, en sånn ropert. Ser veldig rart ut.
Ifølge utvikleren, altså House, som de heter, så skal man gå gjerne 4 spillere rundt i en sånn open world environment, og så dukker det opp en masse puzzles, og mange av utfordringene involverer teamwork, og merkelige metoder å kommunisere på, for eksempel miming, miming, synging, eller sende koder, og så har det et proximity chat-system der stemmen din endrer seg basert på ting du har, eller hvor du i landskapet. Veldig mystisk. Jeg skjønner vel lite av det her. Hva det som skjer? Det er som å se på teletøgget som er Men vi må jo spille det her i Coop, Lars. Vi må jo få med Ståle og en til og tusle rundt i dette spillet her. Ja, det her ser egentlig helt strålende ut. Du skal gå, inspirasjonen til spillet kom av å gå i en sånn nasjonalpark, eller hva heter det på norsk? Det det? Ja, det heter det. Nasjonalpark, ja. Monsen og nasjonalparken. En nasjonalpark i Australia. Det var da de ble inspirert til å lage det her. Og jeg vet ikke, Untitled Goose Game, det jo en del år siden det kom, men det var jo en sånn kjempehit, så problemet til indie-utviklere som var en sånn kjempehit tidlig i karrieren jo at de tror at de vet hva de driver med, så det her blir kanskje beviset for House. Jeg håper at dette såpass weird og alternativt at det blir kjempegøy. Jeg synes det her ser helt konge ut. Tommel opp fra deg. Tommel opp fra Lars Rikard Olsen. Tommel opp fra meg, og da det Jan Fredrik. Jeg hadde ikke brukt livet mitt på det, men det var veldig, veldig kjapp verdict. Ja. Det skal være sånn, du i Lolbua, tross alt. Ja. Neste spill ut kommer samme dato, 4. august, og heter Beast of Reincarnation. Vi ser et tredjepersons japansk action-eventyraktig spill. Ligner jo på veldig mye vi har sett før. Ser ut som klassisk 3D-action-spill. Hva skal vi si, Lars? Det en sånn bølge med sånne her spill hvor du i noen sånne mytologiske landskap og gamle samurai-legender og så videre, skal rundt og slåss og gjerne multiplayer. Nå aner jeg ikke om det multiplayer eller enplayer der, skal vi se. Det minner meg om Tenshu, var ikke det på PlayStation? Jo. Jeg sprang på sånne tak og sånt med stråhatt. Tenshu eller Nio kan det kanskje minne om. Altså har det en sånn diger hund med, som gjør at det minner om det der ulvespillet på Wii, hvis du husker det. Tenshu var bra. Så, men det som mest spennende med dette, kanskje, jo at det laget av Game Freak. Og hva det Game Freak kjent for? For Pokémon, eller? Ja, det riktig. Det Pokémon-skapere som de har jo prøvd seg med andre spill enn Pokémon da, men det har stort sett vært mindre mer sånn teknisk avgrenset prosjekter, men nå går de all in med sånn episk 3D action-eventyr Game Freak, og jeg leste litt om det spillet. Det er ikke noen sånn Game Freak-veteran som står bak det, det en ganske nyansatt fyr som har fått lov til å lage dette i Game Freak, så det jo et spennende valg for de da. Ja, det står at når monster ikke evolved, så jeg vet ikke, kanskje de evolver og at det skjer ting i spillet også, men det jo et singleplayer samurai- og hundespill, ser det ut som. Ja, det akkurat det Foregår i postapokalyptisk versjon av Japan. Vi i år 4026, og vi styrer Emma the Sealer.
heter hun 18-åringen du styrer, som har noen sånne spesialkrefter som gjør at hun kan manipulere planter når hun slåss mot fiender. Og så har hun med seg en bikkje som heter Ko. Og de skal da prøve å befri Japan. Noen har sammenlignet det med prinsesse Mononoke, står det her. Kampsystemet minner om Black Myth Wukong, eller Nier Automata, eller Sekiro. Det mye sånn huka av på mye sånne kvalitetsting da. Som director, han har lagd Pokémon Ultra Sun og Ultra Moon, Pokémon Sword and Shield, Pokémon Legends og så videre, men han har vært sound manager og battle planner og systemdesigner, UI-designer, så det ut som han har gjort et vilt sprang opp her på det her spillet. Jeg leser mellom linjene, jeg tror de lei av Pokémon du, egentlig. Du får det faen være nok. Ja. Nei, men for meg så ser det her ut som veldig mye annet, så jeg kan ikke se hva det som det unike som skal dra meg helt inn her. Ok, du kan manipulere planter, det en grei artstyle, men det ser litt det ser ut som en hvilken som helst annen burger. Altså det mange gode burgere og burgersteder i Oslo, men jeg ser ikke hva som spesielt med denne burgeren, så jeg skal driste meg med en tommel ned. Jeg kommer ikke til å prøve det her, tror jeg. Fredrik? Nei, men jeg fikk sånn her Tenshu, jeg kommer helt sikkert ikke til å spille det, men jeg fikk sånn her Tenshu-nostalgi, så derfor er jeg kjempepositiv til det spillet. Ja, 2 tomler opp fra oss i Harstad, 1 tommel ned i studio. Det bra, for vi går... Men heller spille old school Tenshu til dem som hører på det her. Vi går rett over til neste spill som heter Akatori, og det kommer 5. august. Her trykker det på mange av Lars sine knapper. Det noe Metroidvania, det 2D, det pixelgrafikk. Jeg tenkte, nå har han jo ikke hatt å tenke på meg når du tok med det her spillet. Akatori. Nei, det ser Metroidvania-aktig ut, absolutt. På alle rette måtene. Men det nok? Ja, det et godt spørsmål. Det nok? Fordi det ikke den grafiske stilen pikselert og sånn, men den ikke jeg synes den litt sånn anonym. Altså, det ser ut som et avansert Amiga-spill, eller hvordan skal jeg beskrive det? Det har ikke noe unik fargepalett eller noe sånt jeg legger merke til. Mange spill har jo en litt sånn visuell stil som preger hele spillet. Dette ser ut som det litt sånn all over the place. Ja, husker dere den her Disney-filmen Aladdin? Det ser ut som hovedpersonen Aladdin egentlig, som får å springe rundt. Men litt tegnefilmaktig. Kan være bra. Så lenge gameplay awesome, så skal jeg fint spille det her, altså. Det er vanskelig å si fra traileren. Ja, det det som teller. Du har en stav her, som har noen ability som du skal låse opp, og da du har en battle monk, du har jeg vet ikke, det kan utmerket godt være noe magisk her, fordi jeg vet for lite om spillet til å komme med noen endelig konklusjon. Det finnes en demo, tror jeg. Oi. Vi kan lase en demo allerede. Ja. Jeg bare satt og lurte på, for at i sånne spill, altså hvorfor skal man spille det? Men jeg tenker, det handler vel litt om den klare, når man spiller som spill, at plutselig føler at den endrer seg litt under tidens gang, så at den klarer å holde opp interessen din. Så det kanskje bra om det litt, i en sånn demo, det kanskje ser ut som det litt all over the place, men det kanskje betyr at de justerer liksom formatet litt hit og dit, sånn at det blir spennende. Jeg satt og tenkte på Suikoden. Der jo først sånn vanlig Final Fantasy, og plutselig blir det nesten en battle-simulator eller noe sånt der. Jeg husker det var ganske morsomt. Ja. Nei, altså, jeg tror dette kan utmerket godt fungere, men akkurat som med det forrige spillet, så det ingenting som, det ikke et nytt Tom Happ-spill,
Det er et eller annet som mangler her som gjør at jeg ikke setter meg opp og sier dette Metroidvania-spillet klør det i fingrene etter å utforske. Og da er jeg så streng at da blir det tommel ned, rett og slett. Ja. Det nå driver jeg og ser en sånn full walkthrough av demoen, og fiendene ser litt sånn zombie-insektaktig ut. Så jeg trodde først at det var kanskje litt vel barnespill, men det er fint mye vold her og sånt. Det er det. Nei, så jeg er sånn midt på treet her. Ja, det er ikke lov i tommelverden. Det må være tommel opp eller ned. Nettopp. Da blir det tommel ned her, faktisk. Ja. Oi. Nei, men jeg tenker skal man ikke være sånn der, hvor overfladisk skal man være? Men basert på de 15 sekundene jeg sitter og ser her med Lars, så synes jeg det så ganske kjipt ut. Men ja, hvem vet? Sorry, altså, Akatori. 3 tomler ned. Do better! Meldingen til utviklerne. Nei, jeg håper jo det blir bra. Kanskje blir det så mye buzz rundt det når det kommer at vi må teste det likevel. Det ser ikke dritt ut, men det mangler noe. Neste spill, der vet jeg at Lars sitter klar med lommeboka, for når det kommer et nytt slåssespill, så skal han alltid ha den ultimate edition. Den koster 1199 kroner på Steam. Vi snakker om spillet som kommer 6. august. Marvel Hello, Joe. Tokon, rett og slett. You're a waste, Magneto. Logan. Can we not refrain from this mutant versus mutant violence? Time to fight. Join me in my brotherhood. I've got a counter-offer. How about you get stuffed? Activating anti-Omega protocol. We're just getting started. Let's kick it into high gear. Marvel Tokon. Marvel har samarbeidet med PlayStation, som publisher, og Arc System Works, som det er en japansk utvikler som har laget masse Double Dragon remakes og... Oh, you're back to the PC or TV from where you're watching? Med Marvel-figurer, altså basically gamle Capcom-modellen som vi spilte på arkademaskinen, Lars, X-Men vs. Street Fighter og Marvel og så videre. Ja. X-Men vs. Street Fighter og den tida der med sånn Darksiders og Fight-spillene har aldri sett så bra ut egentlig som de gjorde. Så det her er jo litt mer glatt og moderne, men jeg tipper det her, og det er masse folk som har lyst til å spille som Star-Lord og jeg vet ikke hva noe, det Blade med til og med. Mye artige karakterer. Men det noe jeg blir å spille? Folk vet jo at jeg elsker å kjøpe special edition av slåssespill. Kommer jeg til å gjøre det nå på nytt? Tvilsomt, folkens. Jeg har helt gitt opp slåssespill. Det har ikke jeg tid til, og det er bare, altså det er jo ikke gøy å spille alene, og jeg har aldri venner på besøk som jeg kan spille med. Og skal jeg knuse ungene, så drar jeg frem Street Fighter 2. Så jeg har ikke noe behov. Tommel ned. Jeg er litt Marvel-mett også. Ja. Jeg bare satt og tenkte at det der stemmeskuespilleriet der, det får jo radioteatret til å høres ut som høykultur. Så jeg vet ikke. Men ja, nei, uff. 3 tomler ned til Marvel Tokon her. Vi hadde ikke mye troa på dette 769 kroners slåssespillet med 15 spillbare karakterer. Eller spill Tekken 2. Ja. Eller 3. Eller Street Fighter. Ok, vi skal til en revival, nemlig 11. august, så kommer en helt ny versjon av et klassisk førstepersons skytespill. Det tror jeg er laget av fans, egentlig. Det er nemlig GoldenEye på Nintendo 64 som kommer ut i moderne versjon og heter Agent 64. Spies Never Die.
Det er GoldenEye, bare i HD-grafikk, ser det ut som, med litt bedre teksturer. Det ser prikk likt ut som GoldenEye gjorde på Nintendo 64. Ja, men det må jo være en sånn nye levels og sånt. Ja, det er jo ikke GoldenEye i det hele tatt. Altså, innholdet. Levelene har ingenting med GoldenEye å gjøre. Det er en helt annen kampanje, en helt annen multiplayer-kart, det er andre våpen. Det er jo ikke en offisiell James Bond-spill, men jeg tror de har pushet det så nærme GoldenEye og James Bond de kan komme uten å bli saksøkt. Nå vet jeg ikke helt hva som skjer med James Bond for tida. De klarer vel ikke å lage noe. De sliter vel med å lage en ny film. De har jo nettopp laget et spill da, i IO. Ja. Solo eller co-op campaign eller local split screen multiplayer og online med 8 opponents, står det. Så det er jo mye spill her da. Og det så veldig gøy ut. Den der GoldenEye-våpenføringen er jo veldig rar. Det ser ut som våpenet lever litt sitt eget liv når du holder foran deg, og så skyter med en sånn mystisk feeling, som er veldig gøy da. Ja. Så det minner meg veldig om GoldenEye. Det ser veldig gøy ut. What? Is it an innkeeper here? Jeg vet ikke om det er ren nostalgi som grep meg. Jeg har tenkt litt på det i det siste, for jeg driver også og spiller det. Can we see up here, maybe? Evolved, som er en sånn opphisset versjon av gamle Halo, og det er noe... Det var jo tommel ned, husker jeg fra deg da, sist. Ja, nei, der har jeg snudd den tommelen. Jeg kan snakke mer om det neste gang. Men det er noe med det spillet og GoldenEye og disse ikoniske førstepersonsspillene. Et eller annet med feelingen i de som er på en måte... Jeg tror ikke det er ren nostalgi, jeg tror det er et eller annen kvalitet i de som er tidløs. Ja. Men jeg spilte i alle fall kjempemye GoldenEye på Nintendo 64. Jeg tror jo, lyden var jo veldig bra, for det var jo veldig mye sånn James Bond-aktig lyd, altså det var jo veldig, man ble jo liksom inne i en transe, men jeg tror jo også kontrolleren på Nintendo 64 var jo fullstendig ræva, tror jeg. Ja. Så det var jo, men jeg husker, vi spilte jo så mye at den ble jo som en del av kroppen, så vi spilte jo sånn her 4-person split screen, der jeg kunne liksom springe til den ene retningen, snurre mot den andre retningen, og skyte i den tredje, og det er fantastisk. Så man burde jo få kontrolleren med, tenker jeg. Det var en spesiell kontrollmetode i GoldenEye som alle lærte seg på et eller annet vis, for vi spilte også mye 4-player her. Slangemenneske. Nei, men det høres ut som det er 3 tomler opp her, gjør det ikke det? Ja. Retro. Well, I'm gonna log off here, maybe start something else until I need to make dinner. So, see you soon. Retro, så blir det tomler opp. Og neste er også, vi kan kalle dette også en eller annen retro,